Hello, Sunim. Thank you for taking my question. Frequently, during these Dharma talks, you have stated, if your job does not hurt other people, you should not feel guilty for doing it. I am wondering, how do you know when a job does or does not hurt other people? You have talked about the 5 ethical precepts: don't kill or harm other life, don't steal, don't misuse the senses, don't use wrong speech, and refrain from intoxicants and addiction. Sometimes it is obvious, such as when the CEO of a food company makes a deal to extract too much water from a poor community. This seems like stealing to me. It is less obvious when like a social media tech company or a medicine company purposely makes addictive products based on scientific principles of addiction. Or when a real estate developer there causes people to be proud of their neighborhood or their house. This seems like stealing. Even jobs that are generally accepted, like marketing or TV show makers, often misuse senses to create lustful or addicting material. I am young now, and I've only worked in nonprofits. I have interest in exploring other work, but it seems like most jobs in Western society and capitalism are unethical along at least one of these precepts. So I feel guilty. I've even seriously considered just starting a farm with some of my friends and trying to grow enough food for ourselves and to give to others, because I always feel like every job can be unethical along one of these 5 precepts. 직업에 관계되는 것은 부처님 8정도 8가지 바른 길 중에 3번째에 해당이 됩니다. The ethical dilemmas that you have about your job really applies to the 3rd righteous way out of the Eightfold Path. 첫째가 바른 말이고요. The first is right speech. 두 번째가 바른 행동이고요. Then the right action. 세 번째가 바른 생활입니다. Third is right life, right living. 그 바른 생활이 바로 바른 직업이라는 뜻입니다. And he meant right profession when he said that. 이 3가지를 다 합해서 이제 계율이라고 말합니다. And once you combine all these are called the precepts. 근데 이 계율에는 5가지 관점이 있습니다. There are 5 perspectives to this. 예를 들어서 살아있는 생명을 죽이지 말라 하는 계율이라면요. For example, it says a precept of not killing anything, any living or harming living things. 첫째, 내가 죽이거나 내가 죽이지 말라는 거예요. First and foremost, it's about you, right? You should not kill or harm living things. 남을 시켜서 죽이지 말라는 거예요. Or have others do it for you. 그 다음에 수단을 써서 죽이지 말라. Or use some kind of skill or some kind of tool to do this. 죽이는 것을 보고 즐기지 말라. Or do not enjoy seeing others harm or kill. 죽이는 것을 방관하지 말라. And do not stand by and allow others to harm, others to kill. 모든 계율에는 이 5가지 원칙이 적용이 됩니다. So whatever the precept is, these 5 principles apply. 예를 들어서 도둑질을 하지 말라는 계율이라면 For example, if there's a precept of do not steal, 내가 하지 말라. I don't do it. 남을 시켰어도 하지 말라. I don't compel others to do it. 수단을 써서도 하지 말라. I don't use some kind of skill or tools to do it. 그런 것을 보고 즐기지 말라. I do not enjoy seeing others do it. 그런 것을 방관하지 말라. I do not stand by and watch others do it. 그런 관점에서 자기가 직접 하지 말라 하는 것은 우리가 누구나 다 계율을 가지고 있습니다. So in that sense, the first perspective, I don't do it myself. We all understand that. 근데 두 번째, 남을 시켜서 하는 거에 대해서는 내가 하지 않았다 해서 이렇게 피해 가려고 합니다.
But on the second perspective, that that do not compel others to do it, since we didn't do it ourselves, we tend to kind of skirt around our own responsibility. 예를 들어서 예수님을 십자가에 못 박았다 할 때 그 못을 박은 사람이 살생을 한 거냐, 예수님을 사형하라고 판결한 판사가 살생을 한 거냐 하는 문제. Example, if you take the example of Jesus being crucified, is it the workers who actually, the executors who actually drove the nails into his limbs who are responsible, or the judge who actually made that judgment to crucify him? 그러니까 판사가 판결을 했다는 것은 누군가를 시켜서 죽이도록 했다는 겁니다. So once the judge makes that decision to execute a criminal, then he's basically compelling somebody else to carry out that execution. 그래서 예수님께서 돌아가실 때 주여, 그 십자가에 못 박은 사람, 그 밑에서 두 명이 못을 박았는데 그들을 향해서 주여 저들을 용서하소서 이렇게 말했습니다. So when Jesus was crucified, he pointed to the two executioners and asked, his Father, forgive them. 그러면 죄가 있는데 봐줘라, 용서란 말은 이런 뜻이지 않습니까? So when you use the word forgiveness, it's almost, you assume that it was a sin that was committed and you're forgiving them of their sin. 근데 그런 뜻이 아닙니다. But that's not what he meant. 그 다음 말씀을 보면 그들은 죄가 없다는 뜻으로 말하고 있습니다. Because if you look at the following phrase he uttered, he meant that these people, executioners, have not sinned. 저들은 자기 지은 죄를 모르옵니다. 이렇게 말하고 있습니다. Because he said they know not what they do. 그러니까 그들은 그냥 직업으로 하고 있는 일이에요. Basically, it was their livelihood. It was their job. 그러니까 부처님은 직업이라도 이렇게 살생하는 거는 하지 말라는 거예요. So what Buddha meant is that even if it's your job, it's a livelihood, choose one that doesn't kill. 그러나 이렇게 자기가 안 죽이더라도 죽여라고 시키는 거는 살생죄에 들어간다. However, if you don't kill yourself, but you compel others to kill through your actions or judgments, that also applies. 근데 세 번째, 이 수단을 써서 죽인다. 이게 사실 제일 어렵고 복잡한 문제예요. But the third one, using tools or skills to kill others, that's really difficult. That's a real complex issue to unpack. 이게 요즘 말하면 구조적 어떤 폭력입니다. So in a sense, it could be a structural construct in society that kills. 당시에는 어떤 사회가 단순했기 때문에 이거에 대표적으로 무기를 생산하거나 무기를 보관하거나 무기를 판매하는 것이 바로 직접 죽이지도 않고 남을 시켜서 죽이지도 않지만 결국은 이 일은 살생을 부추기는 일이다 해서 이것이 수단을 써서 죽인다에 들어갔습니다. In the past, when the world was simpler, it was all about weapons, producing weapons, storing weapons, or selling weapons, that actually kind of apply to this area. 오늘날은 이 구조적 폭력이 이렇게 우리가 간단하게 할 수 없고 매우 복잡하게 얽혀가지고 이것이 어떤 살생을 부추기는지도 알 수 없는, 내가 어떤 미사일의 부품 회사에서 일한다 이러면 이게 미사일을 만들지도 모르고 그것을 일하는 사람도 있지 않습니까? But in this day and age, with our integrated world, the structural violence, the concept of structural violence is really complex to have a causal effect. For example, say you're working at a factory that creates something that becomes a subpart to the missile. You might not even know you're making a part of a missile. 그러니까 지금 우크라이나에서 전쟁이 일어나서 직접 전쟁에서 죽는 사람뿐만 아니라 이로 인해서 중동이나 아프리카의 식량 부족으로 인해서 많은 사람이 굶어 죽어가는데 이것도 사실은 구조적으로 보면 이 우크라이나 전쟁에 파생된 한 여파라고 볼 수 있습니다. For example, because of the war in Ukraine,
not only are people in Ukraine dying from the exact kinetic violence, but you're going to have people in the Middle East, the poor people in Africa, who will actually starve to death due to the lack of food or grain that comes out of this. 그래서 이 수단을 써서 죽인다는 것은 부처님 당시보다는 지금 사회가 훨씬 더 복잡하기 때문에 이거는 부처님 당시의 어떤 몇 가지 예만 갖고 안 되고 지금 시대에 맞게 이것은 다시 우리가 규정을 해야 됩니다. So using tools to kill others, when today's integrated world, it's much more complex than when Buddha lived his world. So this is a part of his teaching that we have to kind of recalibrate to fit what today's world is about. 사회가 더 구조가 복잡해졌고 또 더 많이 연관되어 있기 때문에 우리가 이렇게 어떤 내 잘못을 직접적으로 알기가 매우 어려운 이런 상태이기 때문에 조금 더 지금 질문자 같은 사람이 잘 살펴야 합니다. Since the societal structure has become much more complex, we have been much more integrated, interrelated. This is the question that somebody like yourself needs to really explore in more depth. 요즘 현대 사회에서는 이건 사회학적으로는 구조적 폭력이다 이렇게 말하죠. And this is, what today's sociologists call structural violence. 그다음에 이제 이 죽이는 것을 즐기지 말라. 이것은 폭력 영화를 보고 막 박수를 친다든지, 뭐 로마 시대의 검투사들 경기하는 걸 보고 박수를 치고 막 죽여라 그러고 이런 건 다 직접 죽이는 것도 아니지만은 이게 죽이는 걸 보고 막 즐기는 이것도 계율에 어긋납니다. And enjoying others, killing or harming others, it's all about, for example, the Romans watching the gladiators kill each other, or us enjoying a violent movie in which people die and kill. 요즘 뭐 권투나 킥복싱 할 때 막 맞고 피를 흘리는데 막 박수 치고 쓰러지면 막 좋아하고 이것도 사실은 이 계율에 어긋납니다. Watching sports like boxing or mixed martial arts in which people get hurt really badly, they're harmed, they're bloodied, and they fall down, people cheer. All these actually does apply to this precept. 또 영화 같은 데서 주인공이 위기에 처했다가 막 탈출하면서 막 수많은 사람을 죽이는데 막 사람들이 일어나 박수치고 이러잖아요. 죽이는데. And also in movies in which the protagonist gets out of a tight spot by killing, tens or hundreds of people, and people stand up and cheer, even though that protagonist is killing. 전쟁에서도 우리가 이긴다고 해서 막 상대를 폭격해서 수많은 사람이 죽었다. 히로시마에 원자폭탄이 떨어졌다. 막 미국 사람들이 막 박수 친다면 이거는 계율에 어긋납니다. So even in wars, when we see, our side winning and we clap, for example, we drop a bomb on Hiroshima, and, Americans are very happy and, applaud this because of, they won the war. All these instances of reaction, strictly speaking, apply to this precept. 그 다음에 이런 폭력이나 이런 살상 행위를 그냥 내하고 관계없다고 방치하는 것, 못 본 척하는 것, 이것도 계율에 어긋납니다. Also, the fifth perspective, ignoring instances of violence and remaining still, or pretending not see these instances of violence or harm, that also applies. 지금까지 우리는 계율에 대해서 내가 직접 하는 것만 생각했는데 원래는 이 5가지 관점이 있습니다. So, until now, when we thought about precepts, we thought ethical precepts only applied to my actions and my intentions. However, in truth, ethical precepts apply to these 5 different areas of actions. 그래서 이 나머지 첫 번째 거를 내가 직접 하는 걸 제외하고 나머지는 다 이게 어떤 직업이라든지 문화라든지 이런 거와 관계가 있습니다. So except for the first one, however, from 2 through 5, all of that is actually tied into what kind of work you do in your profession or what kind of culture you live in. 그래서 직업 중에 이게 무기를 이렇게 얘기하면서 직접 살상하는 직업을 갖지 말라는 걸 말할 것도 없고. So in terms of profession, therefore, that obviously you should not hold any profession that allows you or compels you to kill or harm directly. 살상을 하는 것을 서포트하는
무기를 생산하는 이런 직업을 갖지 말아 있고요. But also, you should not hold jobs, for example, producing or designing weapons that kills others, that supports the killing of others. 그러면 이제 마약을 제조하거나 술을 제조하거나 판매하거나 이런 것도 다 들어가겠죠. And of course, producing drugs or selling drugs or whatnot, all that would fall into this. 그 다음에 이 일종의 뭐랍니까 성매매 업소를 운영한다든지 이런 것도 들어가겠죠. Another example, for example, you're running a brothel. That also falls into this profession. 뭐 포르노 영화를 만들어서 뭐 돈을 번다 이런 것도 다 들어갈 수 있습니다. Or producing and selling porn. That also applies to this. 그래서 뭐 훔친 물건을 판매하는 작물을 취급하는 장사를 한다 이런 것도 들어갈 거고요. Of course, if you sell, if you fence, stolen items, that applies. 그러니까 세상에 필요한 일을 이렇게 생산하거나 유통해서 수입을 얻는 게 아니고 세상에 해악을 주는 걸 가지고 이 자기 수입원을 갖고 생활한다면 이것은 이렇게 바른 생활, 바른 직업에 어긋난다고 말할 수 있습니다. For example, if you make your livelihoods by creating and selling and producing something that's necessary for the world, that's fine. But on the other hand, if you do the same by creating and selling things that are harmful to the world, I think those professions apply to this. 특히 이제 남의 운명을 이렇게 점치는 행위를 못하게 하고 있습니다. Especially what applies is those people who fortune tells the destiny of others, that profession. 관상을 보거나 손금을 보거나 사주를 보거나 별점을 치거나 이런 행위를 못하게 하고 있습니다. 이런 행위를 해서 돈을 버는 것을 못하게 하고 있다. Making money by telling others fortune through astrology or hands reading or reading of the face or whatnot, those professions are prohibited. 그런데 오늘은 이런 걸 할 줄 알아야 스님이다. 이런 잘못된 견해를 갖고 있지 않습니까? However, there's a wrong thoughts out there that a Buddhist monk should be able to do all these fortune telling. 이제 이게 첫째 갖지 말아야 할 직업에 해당되고요. So these are the types of jobs you should not hold. 그러면 이제 병을 고쳐준다든지 약을 판매한다든지 이것은 가져도 좋을 직업이죠. So, but however, prescribing medicine or healing others, those are type of profession you should hold. You could hold. 그러나 그 직업에도 직업윤리가 있습니다. However, within those professions, there's ethics. 예를 들면 과잉진료, 돈을 벌기 위해서 과잉진료를 한다. 필요 없는 약을 판다. 그러면 그것도 직업윤리에 어긋납니다. For example, selling unnecessary drugs to people or overdiagnosing so that you can charge more. 옛날에는 의사가 이 치료를 할 줄 아나 모르나 하는 이 잘 치료하는 의사냐 못하는 의사냐 이것 때문에 망설임이 있다면 지금은 의사가 정말 과잉 진료를 하나 안 하나 이게 사람들이 더 의심이 드는 그래서 두 군데 세 군데 병원에 가보는 이런 일이 있지 않습니까? So in the past, it's all about finding that doctor who can actually diagnose you with the right disease, the right sickness. How these days you're getting second and third opinions because you want to find the doctor, make sure that he or she does not overdiagnose. 그러니까 특히 이제 보험 외에 약을 처방한다든지 수술 안 해도 되는 걸 수술하라든지 예를 들면 이런 문제에서 사람들은 요즘 불신이 커지고 있죠. 왜냐하면 이게 돈벌이 수단으로 이용되고 있기 때문에. There's a growing distrust of people against potential patients against doctors because they wonder if they're being overdiagnosed and overprescribed for certain medicine, overdiagnosed or, overprescribed for certain surgeries just for the sake of money. 결국은 크게 정리하면 두 가지입니다. So in summary, basically, you can break this down into two. 첫째는 갖지 말아야 할 직업이 있고. First, there are jobs that you should not hold. 두 번째는 직업에서 어떤 이익을 추구하기 위해서 상대에게 손해 끼치거나 해악을 주는 행위
하는 그 직업 자체는 괜찮은데 그것이 자기의 지나친 이익을 추구하기 위해서 상대에게 해를 끼치는 행위를 하지 말라는 겁니다. And the second is, even if those professions you're allowed to hold, do not engage in actions that brings about harm to others. 이런 관점에서 지금 질문자가 말한 이 사회의 현대사회 복잡한 데서 구조적으로 타인에게 해를 끼치거나 손해를 끼치는 것은 차단하기가 이렇게 굉장히 어렵습니다. So maybe these are the kind of the lenses that you can use as a tool to investigate, how to unpack the structural complexities that we live in today. 우리가 좀 지나친 과잉 소비를 한다, 사치를 한다 하는 이것 자체도 사실은 남을 해치는 겁니다. For example, if say we overconsume, the fact of overconsumption could be a violent action upon others. 첫째는 그 환경 위기를 가져오게 해서 사람과 많은 생명을 해치고 두 번째는 타인이 써야 할 가난한 사람이 써야 할 재화를 과잉 소비하면서 그들을 어렵게 만드는 요인이 되고 있습니다. Because overconsumptions by us in the developed world advanced economies can lead to acceleration of climate change and also, taking away the resources that poor people of the world might require for their livelihood. 그래서 우리가 아무리 돈이 많다 하더라도 소비를 일정하게 해서는 안 된다 하는 어떤 지구 환경과 전 세계 사람을 생각한다면 이 소비 상한제 같은 제도가 도입이 돼야 됩니다. For example, the potentially we might need a policy of setting a ceiling to what we can consume, no matter how rich you are, in order to protect the larger us throughout the world. 그런데 이제 이게 너무 복잡하니까 아주 이렇게 바깥으로 누구나 다 알 수 있게 확 드러난 것이 아닌 경우는 너무 죄책감을 가질 필요는 없다 이런 얘기입니다. However, since our society is so complex structurally, it's so difficult to kind of unravel, especially at the individual level. So unless, there are jobs that everybody kind of agrees and nods and these are the jobs you should have, then I don't think you should hold too much guilt, in whatever choices you make. 왜냐하면 우리가 산다는 것 자체가 어쩌면 다른 생명을 해치고 살 수밖에 없는 이런 위치에 있기 때문에 벌레 한 마리 죽였냐 이렇게 너무 따지면 그게 원래 부처님의 가르침의 핵심은 아닙니다. Because the fact of our living is actually in a way an act of violence upon others, that we don't know about. So if you worry too much about, whether you killed a bug inadvertently or stepped on something, that does not really go to the core of Buddhist teaching. 그러니까 함부로 막 죽여도 된다, 해쳐도 된다, 이래도 된다 하는 이런 그 합리화는 하지 마라. 그래서 항상 그런 거를 유의하면서 살아라 이런 얘기지 이것을 갖고 죄책감을 가질 필요는 없다는 거예요. So basically what Buddha taught is that do not engage in violence wantonly. And do not try to rationalize your wanton violence. That's what he meant. But, you don't have to worry about every single little thing that you might not be responsible for directly. 어떻게 더 문의가 있습니까? Thank you, Sunim, for the wonderful answer to my question. I would agree with you that it's usually the third point, don't use some kind of skill or tool, including the structural component that makes this question very difficult. I went to a very liberal college that always taught us that there is no ethical consumption under capitalism. In capitalism, we are all guilty because of this integration that you describe. I think your guideline is very helpful. One, there are jobs you should never do. Two, even with the jobs that you can do, strive not to break all 5 elements. I guess I am just, I think you gave me a very useful answer to start with. And you would just, maybe it's not so black and white that every job is bad, like you said. 네, 그래서 우선
명백한 것부터 먼저 실천을 하고 나머지는 조금 더 다음 이렇게 우리가 순차적으로 할 수밖에 없습니다. That's why it's necessary for us to kind of sequence our thoughts and action. Do the ones that are clear cut, and then try to tackle the more complex ones. I am wondering, since you agreed with me that sometimes the world is becoming more driven by profit and greed, like how medicine is more about overdiagnosing and overprescribing, or weapons manufacturing has increased and profiting from war has increased. What responsibility do we have to do about this? Is it enough to not break ethical precepts in your own job? If you have to do more than that, how do you make time for that? 네, 근데 직업 선택을 할 때 대부분 다 돈을 벌기 위해서 선택을 합니다. Usually when we choose our profession, one of the drivers is money, how much we get paid. 사실은 여기에 근본적인 원인이 있습니다. And that's really the original cause of this. 한국 같은 예를 한번 들어보면요. For example, in Korea, 아이들이 학교에서 공부를 잘합니다. so kids do well in school. 그러면 문과에서 공부를 잘하면 법대 가라 그럽니다. So if you do well in school in non-engineering fields or math, then they tell the kid to go to be a lawyer. 왜냐하면 변호사가 되면 돈을 많이 번다고. Because lawyers earn a lot of money. 이과에서 공부를 잘하면 의대를 가라 그럽니다. And if you're good in math or engineering or science, then they tell the kid to go to a doctor, to a medical school. 그럼 의사가 되면 돈을 많이 벌기 때문에. Because you have a high income as a medical doctor. 근데 본래 의사라는 직업은 이 아픈 사람을 보고 그걸 좀 고쳐줘야 되겠다 하는 이런 마음이 있는 사람이 의사가 돼야 됩니다. However, for a doctor should really be somebody who wants to really help others and heal others. 또 억울한 사람을 보면 제가 법을 몰라서 저러니까 저걸 내가 도와줘야 되겠다 이런 사람이 변호사가 돼야 됩니다. A lawyer should be somebody who wants to really carry out justice, no matter who you are. 근데 그게 아니라 돈을 벌기 위해서 의사가 되고 변호사가 됩니다. But the main drivers of us becoming either doctors or lawyers is we want to earn the money. 그 이제 의대를 졸업하면 돈을 많이 벌어야 됩니다. So that means that if you graduate from medical school, you have to earn a lot of money. 나도 그렇게 생각하고. Because I think so. I should earn a lot. 가족도 그렇게 생각하고. My family expect me to earn a lot of money. 결혼하면 상대편도 돈 많이 번다고 결혼했기 때문에 돈 많이 벌 거라고 예상하고 있습니다. So if I get married, my spouse expects me to earn a lot of money because that was one of the conditions of being married to that person. 주위에서도 다 돈 많이 벌 거라고 생각합니다. So everybody around me thinks and expects that I earn a lot of money as a medical doctor. 근데 돈을 적게 벌면 실패한 사람이 됩니다. So if I don't live up to their expectations, then I'm a disappointment. 그러니까 본인이 그렇게 안 하려고 해도 안 할 수가 없게 됩니다. 주위 환경이. So in that sense, I want to be a good doctor and really focus on healing and treating my patients, but I'm almost forced by my community and those around me to be a money-making doctor. 그러니까 어쨌든 돈을 많이 벌기 위해서 아픈 사람을 치료하는 게 아니라 미용을 고치는 성형외과에 돈이 많이 벌리니까 지금 제일 의대에서 선호되는 게 성형외과예요. That's why the medical students choose cosmetics or plastic surgery. That's the most popular field because that's the most profit-making. 화상을 입었거나 특별한 경우가 아니면 지금 이 얼굴 모양을 다듬는 거는 의료행위라기보다는 미용행위지 않습니까? Unless you have a scar, from fire or whatnot, really cosmetics medicine is really about, literally, cosmetics, not really about medicine. 그 다음에 변호사도 마찬가지예요. Same thing with lawyers. 돈을 많이 벌려면 If you want a lot of money, 가난한 사람 도와줘서는 돈이 안 벌립니다. you don't do that by helping the poor. 그러니까 큰 회사에 탈세 범죄를 저질렀을 때 그걸 무마한다든지
뭐 돈 많은 사람들의 이익을 보호하는, 법적으로 보호하는 그런 역할을 해야 돈을 이렇게 많이 벌 수 있습니다. In order to earn a lot of money, you have to be a tax attorney representing, the interests of a large corporation or rich people, or become a corporate attorney, right? It's representing the intellectual property of rich people. So in order to earn a lot of money. 그러니까 법을 잘 알지 못해서 고통받고 있는 사람을 돕는 게 아니라 법을 맹점을 이용해서 탈세를 하거나 부정행위를 저지르는 데 돕는 일을 주로 하게 됩니다. So you're not trying to relieve the suffering of the ignorance and the poor who does not know the law too well. You're trying to really take advantage of the gaps in the law in order to maximize profits for your clients. 한국에 대형 로펌 회사가 있습니다. There's a huge law firm in Korea. 거기는 전부 판사, 검사, 경찰, 그다음에 국가 공무원의 고위직을 한 사람을 다 고액을 주고 거기에 고용을 합니다. And they hire all the top judges, top bureaucrats, officials, top police officials who have retired, and they all have them. 우리는 거기다가 뭔가 의뢰하면 대부분 이길 수가 있습니다. And if you go to that law firm to represent you, you usually end up winning. 그러니까 고액을 지불할 수밖에 없고요. And then you have to pay them a lot of money, of course. 거기 고객은 대부분 다 부유층만 상대하겠죠. So basically, all their clientele is really the elite of the elite. 그럼 이런 고위층 출신 변호사나 역할을 하는 사람들은 어쨌든 인맥으로든지 모든 걸 법이든지 잘 아니까 이걸 몸하에 나갈 거 아니겠어요. Because they're basically leveraging the skills and the network connection of the elite lawyers that they're hiring in order to take care of their situation. 이것이 바로 욕심으로 인해서 빚어지는 본인의 의도와 관계없이 결과적으로 이렇게 되어버립니다. So, regardless of the intent of the individual actors in this cycle, in this structure, this is how you are led to live your life. 이번에 한국에 새로운 정부가 들어오면서 거기에 관계된 사람들을 대부분 또 고위직에 임명하고 있습니다. So with the new administration that's coming in Korea, they're already appointing as political appointees people from that elite group. 그러니까 아무 일도 안 하고 이름만 걸어놓고 돈을 수억씩 받은 사람들이 나오는 거예요. So these are the people who are actually taking over the top official positions who have earned money on the power of their name and their connections. 과연 이게 바람직한 사회적 정의의 바람직한 길인가 하는 문제. The question becomes, is this the right path to social justice? 그 사람은 개인적으로 남을 때리거나 죽이지도 않습니다. That person as an individual hasn't harmed anybody or killed anybody. 남의 물건을 훔치거나 뺏지도 않습니다. Has never stolen from anybody. 성폭행하지도 않습니다. Has never sexually assaulted anybody. 욕설하지도 않습니다. Nor insulted or cursed anybody else. 술 먹고 취해가 행패 피우지도 않습니다. Or acted in a negative way because he was drunk. 개인적으로는 도덕적으로 큰 문제가 없습니다. As an individual, the person could be a very ethical person. 그럼 이 사람은 사회에 좋은 사람이냐는 거예요. But to the society, is this the right person? Is this a good person? 사회적으로 많은 해악을 끼칠 수도 있습니다. 그런 사람들. So such a person could actually cause a lot of harm to society. 그래서 부처님께서 바른 직업이라는 것이 개인의 그 도덕적 행위뿐만 아니라 바른 직업, 바른 생활이라는 것을 별도로 설정하신 겁니다. That's why Buddha took out and delineated the precepts of right livelihood. So it's not all about just the individual responsibility. 또 계율에서도 직접 하지 않더라도 수단을 써서 하는 것을 경계한 거예요. And also warned against causing harm, not directly out of your own intent, but indirectly through some kind of skills
or some kind of tools. 당시 왕에게 말했습니다. He actually said this to a king. 타인의 불행 위에 자신의 행복을 쌓지 마십시오라고. He said, do not construct your happiness on the misfortune of others. 그러나 오늘 그런 불교적 가치는 오늘 현실에 있는 불교에서는 존재하지 않습니다. However, that teaching, that value that Buddha taught does not exist today in today's Buddhism. 왕이나 부자를 합리화하는 교리만 있습니다. The only thing that's left in today's Buddhism are the teachings that rationalizes the elites and their positions. 전생에 복을 많이 지어가 부자가 되고 왕이 됐다. You have become king and you have become wealthy based on the fortune that you have done in your previous lifetimes. 가난한 사람들, 장애인들은 전생에 죄를 많이 지어가지고 가난하게 됐다. 장애를 The poor and 가졌다. the disabled are poor and disabled because you have committed sins in your previous lifetimes. 이게 어때 붓다의 가르침이라고 할 수 있겠어요? How can these be justified as Buddha's teachings? 이것이 어떻게 진리라고 할 수 있느냐? How can these be said to be the truth? 그러나 오늘날 불교는 99.9%가 이런 신앙에 기반을 두고 있다는 거예요. However, unfortunately, 99.9% of today's Buddhism is based on these health and wealth gospels. 종교로서는 좋습니다. So as the religion, that's fine, 종교란 게 원래 그런 거니까. because that's the nature of all religions. 그러나 그것은 진리라고는 할 수가 없다. But you can't say that that's the truth. 사회적 정의에도 어긋난다. And it is also apart from the path of social justice. 우리는 그들의 믿음을 존중하지만은 내가 가야 할 길은 아니다. While we respect their right to hold their faith, but that path is not for me. 이런 관점을 좀 가지면 어떨까 싶습니다. And, this is perhaps the perspective that you might want to apply.